大家好，今天是10月5号，欢迎收看港湾 TV。我们现在为大家带来现场的BC 省最新的新冠疫情的新闻通报。今天是礼拜一，按照常规是礼拜一和礼拜四2天这个Bonnie Henry 会亲自出来做新闻简报。卫生厅厅长Andrew Dix 因为参加省选，所以就不再露面。那么现在已经3点钟，我们稍微耐心等待，马上应该开始。那么在礼拜五的时候呢，是没有召开新闻发布会，但是这个数据是有点可怕，160几个。那我相信呢，因为是10月1号，就是周四，是82个。我相信呢，一会儿高一会儿低呢，主要是截止的时间是截止的时间点是关键。那么好消息呢也有Bonnie Henry 已经出现。好，那我们就声音没有。Columbia, and this is our COVID-19 update for October 5th, 会有回音 2020. And I want to start by acknowledging that we are here on the territories of the Lekwungen-speaking peoples, the Esquimalt and Songhees First Nations, who are the traditional keepers of these lands. 也是要感谢原住民反正马上就开始了，我们看看到底多少新增。 Beautiful place here today. So today I'm going to give our update. 也是3个时间段。 Presenting an update on some of the epidemiology and the modeling that we've been looking 今天也会给大家分析一下上个月的流行病的模型分析 So as we are on Monday, we have 3 reporting periods to 好3个关键了 From Friday to Saturday, we had 130 130个，周五到周六 Saturday to Sunday, 108 108 from Sunday to today, another 120 120 Holy our total on the weekend to 358 people who've been diagnosed with COVID-19, including 8 of which were 358个3天So our total in British Columbia now is 9,739. That includes 3,580 people in the Vancouver Coastal Health Region, 4,980 people in Fraser Health, 220 people in Vancouver Island, 548 people who live in Interior Health, 322 people in the Northern Health Region, and 89 people who generally reside outside of Canada. 我都会给大家重复。 We now have 1,353 active cases in British Columbia, of whom 66 are hospitalized, 16 of whom are in critical care. 这个是小一点了66个住院，16个重症监护。 We now have 3,010 people under active public health monitoring. 3010个在 monitoring 115 people who have recovered. Tragically, this weekend we saw an 又有 additional 4 people who died 4个死亡 COVID-19, bringing that total to 242 people. 242个了 Fraser Health Region and 1 person in 3个在飞沙，1个在沿岸。 And again, these tragedies are 那么又 compounded 说 by the fact that we still cannot mourn in our ways that we usually do. And our condolences go to the families. 他说像往常一样，对每一位失去亲人的家庭、朋友，对他们的损失表示诚挚的哀悼。 We also have 3 new healthcare outbreaks in the province. 3个新增的， Langley Lodge, 一个 Langley Lodge Rock Seniors Village, and 都是长期护理院 all of which 又 are in 是 the 3个 Fraser 爆 Health 发 Authority, and all of which have been a single case identified 都是一 by the 个， healthcare 只有一 worker, 个阳 and 性 we have， 都 teams 是 on site 工作人员 to make sure all of the appropriate protocols are implemented. 所以现在就是要加强那边的所有的卫生检疫以及卫生措施的落实到位。那么还有一例呢，就是那么现在是19个，因为又有一个官方宣布结束疫情包括3个是16个长期护理院，3个是急诊诊疗所。
Also, over the weekend, one new community outbreak was declared. 周末的话，有一个在菲沙家县有一个社区爆发。A number of people have been identified and case finding. 有一部分人是这个是调查下来是社区里边的传染。There have been other smaller exposure events both in schools. 那么学校呢，有一小部分学校也有一些 exposure 的案例发生。那些所有的学校都名列在我们的 BCCDC 的网页上，还有教育局下都有。那么他眼睛戴起来了开始给我们看一下这个流行病学的模型分析，主要是上个月的数据。So what we're talking first is the epidemiology, so that is the person, place, and time of how this virus has affected. 这个就是流行病学这个好，这个也是根据地区的分布情况来看那个 This is by health service delivery area of our case of residents, and as you can see, 这个是表示每个卫生局下报告的这个病例情况。The focus, however, continues to be on the outbreak in the lower mainland. 那么主要还是在我们的低陆平原，主要是在菲沙卫生局和延安卫生局主要是大多数的新增案例都在那边。那么在过去一个礼拜是有新增了667例那么目前为止有一半是男性、女性都一样。那么一共呢是779个人住院，其中上个礼拜52个新增住院。那么上个礼拜一共死亡6个那么它都会有年龄包括你的年纪年纪中位数67岁中位数住院的，住院比例是8%。然后呢，还有就是死亡平均年龄85岁死亡率3%那么还有呢就是新增6例死亡它是有一个下降的箭头，看到吗？下降的箭头，3个都下降的箭头。那么这个就是我们说的拉平曲线，这个就是曲线。那么从我们所以这个都是根据这个我们的实验室公布的报告完成的一天数据那个最右边呢是应该是9月30号从1月份到那么他说从那么他说是从1月15号到10月1号的，看到了吗？你看到第二波的疫情更加凶猛。So the majority of cases, as we can see from this, are related to local acquisition. So still over 80% of cases every day, when we do the contact tracing, we do the trace back to find out where they've been exposed. It is mostly people who have a known contact who's positive or are part of a cluster in BC. 那么他也是说到了80%我们调查下来的病例还都是有来源的所以上次他已经回答记者问为什么我们不宣布第二波，因为他说80%的新增案例都是知道来源的，都能够追踪得到的。他说还有很多的案例呢都是在这个自我隔离的时候发出来的这个症状发出来了。那么这个是住院的数字，从3月18号大家可以看到了，3月份4月份是高峰一直到了6月份7月份8月份9月份又开始上升。这个是在重症监护的，也是重症监护，也是3月份4月份他说是3月25号开始到10月1号看到了，他说重症监护的人数也是很少相对少，比例小。I wanted to talk a little bit again about 那么他说还是再强调一遍这个年龄的关系，年龄的分布从这个时间是从1月1号到10月1号，那么包括了大家的复工开学，那么主要还是年龄大的那么主要是黄颜色的主要是20到29岁的那么20岁以下的是很少，那么主要是黄颜色和蓝颜色。
represent less than 5% of our cases. And the population 10 to 19, again, is underrepresented, even though we're doing increased testing. 所以大家可以看到，下面呢一个群是10岁到19岁这个就是年龄，这个是死亡的年龄，还包括了这个重症监护这个是根据死亡年龄来。那么可以看到10岁以下的几乎没有，他说 very few 就是几乎没有这个最后一组是死亡，当中一组数据是重症监护最左边的是住院也是根据年龄来越淡的表示年龄越长越高。那么现在开始就是回顾我们开学以后测试阳性的这些孩子们在学龄儿童的这个测试和案例分析大家都在说这个开学以后大家很多。那么现在呢已经现在全省有50万以上的人已经开学了已经50万了，包括教职员工和孩子们。那么现在呢他说这个得病率是10%以下，那么和这个流行病开始的一样的特征，他们很少获得。那么现在呢右边那个数据呢就是测试5岁到12岁之间呢，他们的测试的这个比例已经原来4倍，13岁到18岁呢是超过了2倍。And 2 times higher for our teenagers who are in the school age. 2/3 of the tests now are the spit and gargle test, which makes it quite a bit easier. 那么他们也是就是对孩子们的测试呢，现在用的一个快速的、方便的，让他们也不觉得很难受的这种测试方法，用腹目镜现在是。那么测试下来呢，1000例里边有7个是阳性的，所以993例是阴性的。Including some of the cold viruses and regular things that we see this time of year that can cause coughs and colds and 那么他说现在流感季节开始了流鼻涕咳嗽有热度等等那么这些呢可能也感冒也会传染但是这个跟流感跟那个 COVID-19 不一样。那么现在呢就是这个exposure 在学校里边的 exposure 的情况。CDC and the local health authority websites, as you can see. 他说我们这个between elementary schools 学校和中学都是一半一半。are in the largest school district, so in the Fraser Health region. 主要还是飞沙卫生局下的教育局这个有14个被宣布 exposure 有案例。And including the first one on Vancouver Island this weekend. 那么这个礼拜呢，有10月1号有一个是在岛上宣布一个学校有一个 exposure。那么这个是7月5号到9月26号，每个礼拜这个学校里边的学龄儿童。那么当中有一根红线，就是红线左边呢是开学之前，红线右边呢是开学之后。那么也就是说，他想说明开学之后孩子们的感染的情况没有比开学之前高很多很多，但肯定他说我们还是始终的这个紧密的监测观察。这个呢就是按照礼拜来，从7月5号到9月26号，每个礼拜5岁到12岁、13岁到19岁的孩子们的这个分布的情况。这个也是每一个礼拜我们的实验室完成的这个数据情况那么他说比上个礼拜呢又是完成了15%量。那么多出来的里边呢有 1.6% 是阳性率，比前个星期呢下降了 23%， 也就是说上个礼拜新增的测试阳性案例是809。那么所以呢他说这个等候的时间比前个礼拜呢增加了 6.9%， 因为大家测试的多了嘛，所以这个等候的时间就长一点。And just for this past weekend, our number of tests were 33,409 tests, so over 10,000 tests a day over the weekend, and with 351 positive tests for a test positivity rate of 1.04%.
One of the things that has been a challenge as we've increased our tests is the turnaround times in the lab. 那么他也是说到了，随着测试的增加的话，对我们来讲困难的是，就是大家等候测试结果的时间会长，现在是平均增加了6.9%。Give a little more detail around the testing by age. 那么现在就是根据年龄来讲，我们测试的结果，再来一个详细的分析。And testing by age groups. 那么现在根据年龄来，0岁到4岁，5岁到12岁，有一点点增加，他们，但是他们的比例，阳性比例还是很低很低很低，所以告诉我们，很多的孩子们，所以这个对孩子们来讲也是好消息。那么主要还是年纪大的人，他们比平均的数据高很多，所以这个风险主要还是在他们身上。主要是我们现在还是主要是针对这个长期护理院以及在住院的老年人。We'll talk about is some of the update on our modeling that we've presented before, and first is what we call the reproductive number, so the RT. RT 这个就是传染力，就是这个每个人每一例那么大家可以看到了，这个数字的确就是一个人可以传给几个人。那么现在呢，到9月底的时候还是低于一个人，低于一个人的话，那么就是传染会很低。那么现在还是好消息就是他说开学以后复工以后没有看到这个RT 增加那么现在就是1传1，就是这个 threshold 就是阈值是1就是1乘1，有一个人他就传到另外一个人。那么低于1个1呢，就是说有一个人他不一定传给另外一个人了。0.9个人了，现在是这样的一个情况那么他说有时候呢是低于1那么这个还不是很清楚，但是9月下旬以后 RT 值是在下降。What we saw tipping the balance a few weeks ago was when we took measures to try and reduce. 他说大家几个礼拜前大家都清楚，我们也是给大家分享了这个 RT 值的这个曲线图，的确我也记得那时候开始呢，他们开始加强了酒吧、餐厅、夜总会的限制9点钟关门之后开始慢慢下来了那么这个也是使得看到了我们这个卫生措施加强了以后产生的效果。这个也是就是我们最近的趋势图了这个就是今后的趋势图，大家可以看到了，下面时间轴，横轴是时间轴那么纵向的呢是最近的新增的案例。那你看到了这个现在9月份以后又慢慢9月中旬以后往下走了那么希望这个也是看到了我们在这个社区里边大家的接触也是开始安全了，相对来讲那么这个也是特别是在学校里边，在餐厅里边，在工作场所所以现在看到了我们由于接触而导致的感染这个风险已经显著下降，所以这个也是表明了我们的公卫系统现在工作人员对每一个案例都工作很认真仔细，调查很严谨刚才能够详细的了解哪里暴露过，哪里感染过，所以他们会看到这个积极的扑灭各种风险那个使得有风险的地方都能够积极的去预防。那么这个呢就是情形今后的情形了那么就是如果我们回到正常的45%那么50%、70%、60%、80%大家看到了，现在如果是我们回到了我们正常的社交50%的话就会下降，60%的话呢还会上升，到10月底10月中旬的后会到低值，但是还会上升，到了70%大家看到了80%就是这样，所以我希望还是回到50%，但这句话是我说的希望大家我们接触的人少一点希望我们能够戴面具、面口罩如果你生病就远离人群present some of the scenarios that are possible should we let our guard down again and start to see 希望我们看到这个曲线能够往下能够看到保护我们的社区。Finally, I want to
present这个是加拿大的横向比较魁省看到了吗？他说我们 BC 省的曲线还是在跟其他的比起来，其实也就是阿省、魁省了。我看安省呢，安省它没有数据看到了吗？魁省很高，阿伯塔省也比我们高。他说我们现在还是有点下降但是魁省突然之间上升，BC 省也是。它跟我们相似，但是比我们高一点。那么 Ontario 安省也是在上去，急速的上去，所以他们已经又开始采取强烈的措施。这个是国际上的横向比较，这个也是每天的死亡的数据比较。我们始终看到 BC 省还是在平的，还是低的，跟其他地方比起来但是我们现在还没有到安全地方所以我们这一定要看清楚，我们一定不能掉以轻心，在接下来的礼拜还是要继续谨慎这个是跟其他省比的死亡率。他说的 cautiously 这2天 cautiously 应该是大家很熟悉了因为川普的医生一直说 cautious 就是我们中文翻起来就是谨慎的表示乐观。那么刚才我们的 Bonnie Henry 也说了对我们 BC 省的死亡率也是谨慎的表示乐观。So there are a few takeaways as I've mentioned from this model. 这个就是给大家提的一些我们的这个 BC 省的模型简报。And his communities that is making this difference. And it's important for our health. 所以对我们来讲要维持一个社区的健康希望我也能够社区开放学校开放，我能够回去上班，我们的商店都能够开的话，我们一定要格外谨慎那么我们现在公卫系统的都在积极的调查，我们看到了大家的这个接触开始少了，所以呢这个传染的数据也少了。As many of us are thinking ahead, particularly 那么大家预先都想到了这个周末是这个感恩节周末，那么我们已经 BCCDC 发布了一些新的行政指令那么希望大家看到如何度过今年不一样的感恩节，我们的很多的包括接下来月底的万圣节如何度过如何庆祝大家如何的去安全的他说今年我希望大家他说你就是用内心最大的去感恩，最大的去感激，但是呢人数少一点内心去多一点。所以希望大家也不要再相互走来走去了，不要旅行了。这个礼拜大家都家人待在一起希望我们也是对安全的去关心我们的朋友很多的人他们如果跟你们很长时间，我们要有安全的方法去接触他们，联系他们那么如果在室内的话呢，希望大家相互之间距离远一点不要分享食物啦。永远记住，如果你生病了你就格外自己关心自己，待在家里远离人群。这个对我们来讲都很困难，每一天每一个月我们每一个人都会选择做正确的事能够保护我们的社区让我们的社区安全，让我们的学校开门，让我们的这个商店开门能够让我们的这个外科开放让我们的这个长期护理院能够安全。我们现在的行动对我们将来的产生的很大的影响不管是接下来的几个礼拜都会产生深远的影响。今年的秋天不一样，今年的万圣节会不一样今年的感恩节也不一样如果感恩节如何过
to keep us all safe. 所以我们就大家为大家安全，我们还是大家相互之间保持距离我们用创新的办法能够相互的表示尊重，表示客气。当然了，他说我们希望 be kind 相互客气相互安心相互安全。谢谢。Thank you, Dr. Henry. As a reminder to everybody on the phone line, please press star 1 to enter the queue. You are limited to one question and one follow-up. 我相信今天记者问的主要是一些模型分析的问题了。You will not be audible until your name is called. First question today is from Shannon Patterson, CTV. Oh, hi, Dr. Henry. We've learned that on Saturday, Vancouver Coastal Health ordered a full class to self-isolate at Elsie Roy Elementary in Vancouver. 他说岛上的卫生局有一个学校的整个班级全部 isolate 了，全部隔离了。And what would make this necessary as opposed to 那么怎么情况下这个如何的这个亲密接触的人相互隔离我没有全部的了解这些信息可能是这个沿岸卫生局下的有一个学校有一个班级I'm not sure exactly where, but 我不知道具体的学校在哪里这个是根据孩子的年龄还有根据他们这个暴露的时间在班级里的时间他们在班级里做哪些事这个还有一些不同的原因可以导致这个卫生管理局的人这个哪些教职员工孩子们隔离那他们的这个学校的这个活动导致他们这个卫生的决定。 The infectious period, parents were told, was nearly 2 weeks ago, but the order for the whole class to self-isolate only came on Saturday. Isn't that too late? The students were kind of living as normal for the first 10 days of the 14-day isolation period. 那么这位女记者问的就是14天不到你现在就是14天但是周末就宣布大家就是可以回来了 So that meant that by the time this person was identified as being positive, so there's many reasons for that. I mean, we don't have a way of knowing everybody. So the person was usually what would happen is somebody develops illness, they're at home, they get a test, but there may be a delay. They may not have realized it was symptoms that could be suggestive of COVID. They may have been at home for other reasons, and then a test was done, and it was recognized that the onset of their symptoms was at a time when they were still in school, and so the infectious period. So yes, what that means is that we would follow up, public health teams will follow up with every single person in that class and make sure that nobody else is sick right now. So it becomes a little bit of both case finding and isolation because we're near the end of that incubation period. So there may very well be some of those students who were exposed on the in late September who have themselves developed some illness, and that's what public health investigations will do as they became aware of them this weekend. Next question is from Richard Zussman, Global News. Around that issue, Dr. Henry, Caulfield Elementary has had now multiple exposure dates. You explained this last week, but I think there's still confusion out there around what exposure events mean and the spread of the virus inside of a school. Is there still concern about the possible spread of the virus at Caulfield? 那么他也是说到了有一个学校这个已经好多次了，有几次的 exposure 宣布了。那么你们能不能确定这个学校里边还有传播的风险？ I've not spoken to parents at that school. Obviously, Vancouver Coastal 也是沿岸卫生局下的已经跟他的所有的家长都联系过了这个每天都有检视所有的暴露项目这个我们都已经汇报了，而且我们都已经接触过调查过。 And essentially, Vancouver Coastal and all of the health authorities, the public health teams on the ground with each school. 他说最基本的，我们每一个孩子每一个家长只要有这个 exposure 宣布所有的教职员工都被我们的公卫系统联系过 in addition to the public notification of the exposure event. Do you have a follow-up, Richard?
On Halloween, you mentioned the CDC now has the guidelines out about. 那么这也是说到了今年对万圣节的BCCDC 有一个新的行为规范的指导。What message you're trying to send about how to do a safe Halloween? You know what? I think it's the same as for many of the things that we're dealing with. 他说我们这个关于安全我们有很多方面要考虑。Had questions already about Santa Claus, and I really believe that. 那么包括了今年圣诞老人的问题我也是已经考虑了很多。那么现在是这个万圣节的话，希望大家人群少一点，尽量在室外。那么希望大家孩子们不要集中给一个一个给，这样的话或者是放在外面让孩子们自己取。那么我们现在还要注意的是就是邻里之间有些社区有些房子之间。Some of those events that we're used to may not happen this year. There may be streets, and I've had some. 那么希望就是不要在这些到这个邻居可以放在街上。Neighborhoods who said, we generally do a big thing and thousands of people. 那么我们希望因为他说有些社区往年都有几千个人来，他说今年就不要这么做了，大家还是能够把这些糖果或者是庆祝放在街上去，不要再引到社区来了。我希望大家今年过得不一样的万圣节人口呢少一点，人群聚集少一点。Parents and children are looking at having Halloween celebrations, and I've had a couple of really neat ideas from young people. 那么他说很多家长也是为了年轻的孩子有很多创意那么我们现在呢在 BCCBC 的 website 呢也有一些行为意见。那么我是希望大家今年不一样，还是希望大家格外的注意你再有创意希望也是安全的。Good afternoon, Dr. Henry. You've reported 11 cases on Vancouver Island over this weekend. That is one of the larger jumps we've seen. Can you tell us whether these cases are related or are 那么今天他说公布的岛上的数字突然之间增高，你能不能详细说一下项目数之间有关联吗？他说有些是关联，有些没有关联都是个例都是在这个岛上的社区里边，我们已经都是观察到都跟踪过有一个是跟学校有关，有一个跟学校有关，有一些都是社团有关，社区有关。 Diagnostics ID Now test that's been recently approved by Health Canada. Will this test be used in British Columbia, and who will decide whether it is used here? So I didn't quite hear, but are we talking about the Abbott point of care test that was last week? Yes. Yeah. Yes. Yeah, so we do have a laboratory advisory group that looks at where to best place different technologies. We have a number of different lab platforms, they call them, in different parts of the province. And this one is not a high throughput, so it does small numbers of tests per day. So, but it is a self-contained unit, so you don't need to have a lab like in a hospital or the BC CDC. So we are looking at where they'll be deployed. But right now, we're thinking the most value will be from having ready access to this type of testing in our more rural or remote communities, including First Nations communities. So that's the strategy we're working on, as they should start coming online in the end of this month. Next question is from Tina Lovegreen, CBC. Thank you so much. Dr. Henry, 7 patients have died at Delta Hospital due to COVID-19 since September 16th when the outbreak was declared there. How could 18 patients and 17 staff members become infected, given all the layers of COVID-19? 他也说到了这个 Delta 医院从9月16号以后已经死了7个，17个职员被感染这个问题他说的这个在那个 Delta 医院的爆发真的是很困难that cause the biggest challenge in our healthcare system, and we've seen this. 这个是很厉害，我也是第一次知道Delta 医院从9月16号以后死了7个，其中17个教职员工都感染。那么他说这个受感染的情况都不一样。
There's ongoing transmission. 现在那边还在传播那么因为各个环境不一样都因为主要是这个护士医生之间也在传播这个对那边是很困难。Yes, please. 那的确是这么多人，那等于 and the entire hospital is closed to new admissions to protect patients. Is doing that the right way to stop the spread of the virus at the Delta Hospital or hospitals in general? Thank you. 那么他说了，那个医院的第二楼全部关闭了，主要是让这个疫情的原因，主要是2楼全部关闭那么病人都转移。那么他说主要是很多的员工这个医护人员受感染让他们就是因为被暴露过，所以让他们在自我隔离。那么我们现在其他的卫生场所我们也看到了，所以我希望他们在穿防护服的时候也要正确正确使用。这个听懂了吗？听懂了啊！其实有些可能医护人员的这个 PPE 没有穿好，或者是没有管理好。那么那个 Delta 医院这个急诊所是开着，但是住院部分就不关掉了。Sorry, just taking it off of speaker. Thank you, Dr. Henry. Regarding schools, 那么这个女士问的又是学校。 Why can't health just say how many people have tested positive in a school and if they are adults or students? Because it's not sharing of information isn't stopping people talk about it. It's just preventing accurate information. One parent telling me that I don't care if it's a cluster or an outbreak or a watermelon. I just want to know how many cases there are in my school. 那么他说学校为什么不能够整数告诉大家具体的成人有多少感染，孩子有多少感染这样的话能够让人家准确掌握信息。那么它是主要是一个信心的问题，还有就是隐私的问题，保护那些受感染的人，所以我们必须保护他们，必须小心公布信息的时候也要小心翼翼，所以我们是给那些关联的孩子家长都会分享信息。那么有些孩子教职员工等等他们有些行为不端没有正确的行为，导致reluctant to go for testing or to engage and let people know what's going on. So we have to find that balance. Right now we are posting all exposure events and 所以他说现在我们在 BC CDC 大家都能看见学校的 exposure 的所有的学校都我们列出来。That have had somebody who's been in their infectious period in the school. 那么主要是在这个学校的环境里边，他在潜伏期里边有去给人家的传染的可能，所以我们宣布这个学校就是 exposure。 divulging who these people are, and I think the lack of confidence is coming from lack of information, not from too much information. So I'm wondering what steps are being taken. You talked with me last week about, that there has been missteps at best in communication. So what can you tell parents is being done to improve that communication? Because parents, there's a lot of them that are feeling that they're not getting the full picture and it's making them lose confidence. 那么他也是说到了很多的家长因为没有掌握全面的信息，所以在给孩子上课的这个问题上没有足够的信心，所以能不能你们的信息能够透明一点，能够在这个给我们信息的时候这个交通交流的时候能够改善这些工作。他说只要每一个这个案例 exposure 案例我们都会在学校在网站上公布。And I can clarify that communication glitch has been resolved. 那么他也说，我也可以告诉大家保证之前的那些交通上的这个误会都已经解决了。那么大家可以全在我们的 BCCDC 上都可以看到更新的，只要有一所学校 exposure 了，都会有更新。
students, 那么我们的公卫 staff, 系统 and 都会 teachers 积极的 will, 联系 were close 这个 contacts of that 孩子 exposure 们、 event, 家长们 and to 和 make 教职 sure 员 that 工 the 们 school community is aware that we are there, 也会让这 working 个 with 整个 the 学 school 校知道 community, making 这 sure 个 that 整个学校的 everybody 情 who has 况 been exposed is 哪些 notified. 人被通知了，哪些人 Next question 有 is 这个 from exposure Moira 就是被 Whittington. 暴露的这个风险，然后呢去通知 Hi, 他 good 们。 afternoon, Dr. Henry. Thanks for taking my question. You mentioned, I just want to go back to your focus on the younger demographics, 20 to 39. 那么这位女士问的是20到29岁感染的很多人。 What we know about workplace exposure, so people who are exposed while working in restaurants versus people who are, or other businesses versus people who are patrons or visitors? Yeah, so I don't have the exact numbers, but we do know that that demographic, especially the 30s to 40s, is also the healthcare worker demographic. So a good proportion are those. 那么他说具体的数字还没有，但是30到40岁的这个人，一部分人也是大多数的阳性的人。 Recent one where there was a number of people at the Valhalla processing plant. So yes, we do see it in workplaces. They're mostly small numbers now. We were seeing exposures for staff who worked at some restaurants, but 那么他说我们也看到了有些人是这个或者是在餐厅或者是在夜总会或者在酒吧的工作人员是有阳性的包括现在餐厅还比较好那因为主要是9点钟以后之前就关掉了那么主要是这些夜总会那么主要是还有一些办公场所这些数字很少很小 together over in close quarters, so the poultry processing plants, the fruit processing plants. 主要是那些家禽类还有这个植物加工厂等等那些这些我们已经严格控制已经严格落实这些这个卫生措施。 I will say though that we've put an emphasis on the COVID safety plans that we have. 所以他说我们也强调了对这些重点的工作场所我们都加强了卫生措施的落实主要是6月份7月份的时候那边通过 WorkSafe BC 那个让他们这些工作场所都能够落实完全的包括给他们这个设备设施希望他们能够减少这个传播的风险所以我们的公卫系统人也是和 WorkSafe BC 的工作人员一起对这些场所这个给他们这个落实卫生的措施作为指导 About a third of cases in younger people in particular that were related to parties and events. 那么他说1/3的这些孩子们的感染的主要还是开 party 引起的主要是他们参加 party 等等等等 Moira, do you have a follow-up? I do, thank you. My next question is about hospitalization and types of illness in young people. 那么他另外一个问题还是主要是年纪轻的人住院的情况 demographic requiring critical care or hospitalization 他们住院的重症监护的人比例 we have seen people in their 40s and 50s. 他说我们是看到了40岁的人50多岁的人是住院但是他们的比例很低 We know as your age goes up, the risk of having more severe illness 主要是年纪越大这个风险越高 We have had 3 people in their 40s who've died from COVID-19. 到目前为止40几岁的人是3个死亡 that has passed away from COVID-19, and we've had a small number of people in their 30s who have 30岁以上的人也是很少的人死亡 the risk goes up quite dramatically. 那么他说这个风险突然之间就主要是80岁90岁的人突然之间就很高 in each age group that requires intensive care. Next question is from Brishti Basu, Victoria Buzz. Hi, Dr. Henry. Thanks for taking my question. Based on the chart that shows the sources of infection, there appears to be quite a few cases now, or at least as of September 30th, whose sources are unknown or pending or missing exposure information. Is there a backlog or delay in the province's contact tracing abilities, or
And if not, 那么他说9月30号的时候有一些案例是没有来源的，那么你们现在有来源知道了吗？因为是不是有这个延迟？他说我们每一个案例都会被接触到，我们都会只要是24到36个小时我们都会补上去跟上去只要是每一个阳性案例我们都会补上去跟上去。那么有时候呢会这个有一些时间我们要调查，就是谁和谁联系起来，哪一个案例和哪一个案例联系起来。A cluster or an outbreak. So we have different ways of doing contact tracing. 所以他说根据这个跟踪接触我们也有很多方法那么大家也知道有些人为什么会被挑选到跟踪联系，有些人不是。所以到目前为止80%以上的我们都知道来源。我们所以为什么也是我们希望就是大家聚集的人数少一点，这样的话能够帮助我们的公卫系统人员能够及时有效的跟踪接触过的人，所以这个也是为什么希望大家接触的人少一点。那么大家知道了，你会及时的知道他是哪里得到的那么然后呢我们也会去联系这些他去过的地方接触过的人这个很短时间里边这样做。所以他说我们现在工作很努力很紧张整个全省都在做这些事情这个特别是低卢平原地区他们已经工作了好多个月了工作行之有效能够帮助我们使得这个曲线能够拉平。所以这个公卫系统的跟踪接触工作很重要。所以上次几个月之前面对全省招募500个跟踪接触的人员，就是这个道理。And then several days before they get an actual test administered. Is there a timeline for when these issues are expected to be resolved? Yeah, I really wish it could be. The timeline is, of course, as soon as we possibly can. I know they're looking at many different strategies to try and improve that, including bringing on more people to be able to man the phone lines, making sure that the testing sites are expanded hours. But it is very much a challenge that came on more quickly than expected and quickly overwhelmed the system. But I know they are actively working on that. I'm afraid I can't give an exact timeline. Keith Baldry, Global News. Okay, we'll come back to Keith. Next question is from Jane Side, North Shore News. 连续2个记者声音都没有。Jane, are you there? Okay, we'll try again for Keith. Sorry, I was on. 我们的伯尼医生已经看手表了，哈哈哈哈！这个从心理学上就看得出来，有点不耐烦了。West Vancouver, who are wondering why they can't have additional transparency in terms of being notified when somebody in their kid's cohort has a positive exposure, and they're wondering why siblings. 我猜出来因为他这个声音不清楚阿拉斯加有是说到那么 Can you repeat your question? 那么主要是说到这个孩子们的兄弟姐妹，如果因为现在的学习呢叫 cohort， 那么这个如果大家特别是西温地区家长们很关心的问题希望能够信息更加透明如果在这个 cohort 里边孩子主要是阳性的话，那么或者孩子的兄弟姐妹有阳性的话那么其他的孩子受到的影响。Talked about each health authority. 那么他说我们每个卫生局都强调了每一个学校的 exposure 的情况都会公布。I guess the parents are asking for, I guess, a more
a narrower frame of reference in terms of not just the school, but if they have a kid in grade 7, that they would know, for instance, that their kid in grade 7, there was a kid in the grade 7 cohort who had tested positive, as opposed to just the whole school. So the cohorts that are affected, if there's contact in the school, if there's close contact, and we have to remember it's not just the kids who are being infected. So there are teachers, there are staff, 有孩子，有教职员工，有老师、职员，只要有在学校里边阳性的话，那么所有的孩子、家长都会通知到。只要还有跟他有亲密接触过的人，都有会通知到。这个问题实际上这个女士没有问得清楚。Just don't want to belabor the point, but back to West Vancouver and Caulfield Elementary, letters signed by close to 900 parents has been sent to you and Dr. Pat Daly, not so much about information being shared, but they want you to change the protocol of isolating the entire cohort immediately and not wait for contact. 那么他说我们这个有一个学校温哥华有一个学校代表900个家长写了一封信送给他，希望他能够改变这个code 就是行为规范，也就是说有一个孩子在这个cohort里边，只要有一个孩子阳性了，那么这个cohort全部隔离希望他能够改变这个政策，要变成现在这个政策。他说我现在这封信还没收到。我也知道你们的焦虑是在嘛，关注在哪里。这里主要是一开始那个很多的误会的地方比较多。主要我们能够，我们所有的目标，只要是所有的孩子都要安全。我们已经看到了，我们也会看到这个学校里边的感染很少很少。那么在学校传染的很少很少。所以我们现在积极的也是在有效的决定如他们的接触是哪一种接触。那么所以我们是希望的话，也就能够让这个自我隔离的孩子人数越少越好。所以我们也有很多就是公卫系统要求，有些人是自我监测、自我隔离不一样的情况，所以我们都会积极的观察、关注他们所有的孩子的家长都会被通知到这个都是行之有效的措施，所以这个我们也要能够保持平衡，又是让孩子们学习，又让他们安全。这个是我们现在也是在绝大多数的孩子没有症状，没有受到感染特别是年纪轻的孩子包括我们的职员，包括我们的教师，在这个学校里边，只要有新冠阳性的这个暴露情况，我们都有应对的措施。所以我们没有看到广泛的传播在学校里边所以这个对大家来讲，对我们公行动来讲最重要的就是只要有疑虑，我们就会马上的跟上follow up 就跟上。Cautiously optimistic. Now that we've seen the modeling that you presented today, are you significantly more optimistic that we are bracing ourselves for a more positive situation come the fall in the coming months? Well, I think what this shows us is that we've done the right things, and people in BC have taken the measures that we need. 那么他也说到了，今天的这个模型也可以说到了，大家在这个过去的时间里边采取了正确的行动这个也是我们的模型已经体现出来了我们看到了如何又要安全又要这个重启。那么我们也看到了哪一种接触，哪一种行为是风险高的那么现在又是到了流感季节，很多人又流鼻涕，又有感冒咳嗽所以这个特别是这个周末，我们希望大家人群少一点能够避免不要旅行就不必要的旅行我们也知道这样的话能够使我们能够更加安全。就算你在省内旅行那么因为还有其他的地方也有其他的省过来的我们不知道风险在哪里，所以希望大家能够保持
持平衡，你希望我们待在原来的地方，能够相互支持，在接下来几个月里边都这样做。我们认为这样做还是行之有效的，我也这样的会乐观的认为这样的会很好。所以希望大家能够相互支持、相互鼓励、相互的这个热情能够相互同情。那么今年到年底之前，我们都这么度过。The latest information on cases, hospitalizations, and outbreaks, which you can find at news.gov.bc.ca. For medical guidance on protecting families and communities, and for access to provincial guidance on COVID-19, visit bccdc.ca. And for information about the province's pandemic supports, visit gov.bc.ca/COVID-19. Last question is from Shannon Waters, BC Today. Hello, Dr. Henry. I wanted to ask about the public health guidance for people who work in an office setting currently. 那么这位女记者问的是办公室工作人员的行为规范。他说：“我听到了有些人雇主要求他们回去上班。”那么学校办公室的卫生措施是怎么样？他说这个具体情况具体分析但是不管怎么样我们都每一个环境下都有一个新冠疫情卫生措施。Every office needs to have that plan. 每一个办公室要开的话都要有这个计划让员工们能够复工回来上班的这个安全计划有些办公室可以这么做，他们有发一些这个透明有机玻璃或者有效阻挡一下那么或者有些办公室呢可以那么因为他们可以让他们就选择灵活性上班。responsibilities that we may have through this pandemic, knowing that we're going into respiratory season. 所以雇主们也知道他们所在的责任在哪里，特别是在我们这个流行病期间。所以那个每个雇主都会给每个员工都有一个安全的支持也给他们有限的时间在办公室里边。但是我们也是希望就大家看到不要很多的人聚集在一起，这个是都一样的这样的话这个相互传播的风险也会小那么每个员工之间的这个办公桌之间也距离远一点那么如果就是大家如果有一个远程的这个网络的支持，那么这样的话不要希望很多人聚集在一起。Do you have a follow-up, Shannon? Yes, please. And apologies if I missed this with your comments off the top. I was a little late into this briefing. But I'm wondering, again, on the Thanksgiving front, I'm seeing people sort of talking about or wondering about, can my Thanksgiving meal include people from outside my household? Is it 那么这位女士问的还是这个今天的今年的感恩节食物的分享这个也是我是觉得老外太认真。好，那么我是觉得不是所有的网友就一开始是打开我们的视频收听我们的节目那么今天是周一那我看看那么这位这个保尼说了，我说一开始就是这么说了那么今年我们如何度过感恩节，希望大家人数少一点这个也是灵活应用。如果你的家庭成员很多，那么如果你的接触面很大，那么希望你就考虑你就记清楚了希望大家能够尽量在室外就在室外，不要在室内确保自己你和人之间保持足够的距离。如果你的家庭成员很少，那么但是你们那么所以我们必须小心今年的事不要大家大规模的家庭聚会那么包括这个其他的省人过来这个大家聚会
that 那么 virus 这样的 with 话 us, 是 and 希 that 望 will 这样的 put 话 people at 因为 risk. 不是 And we 这么做的 really 话 have to think 这个 about 病毒 who 就 is 会很 in, 容易传播 who we're going to include 我们 and 一 how 定要 we're 清 going to 楚 include 谁 them 会 safely. 来聚 So if 会 there are 这个 elders 聚 in 会 your, 的人来自哪 in your 里 family that you want to celebrate with, find ways to do it 所以 that 我们 keeps 希 them 望大 safe. 家能够 And that 安 may 全 be 的 doing 找到一个创新的办 So 法 the key 今 this 年 year 度过 is to 这 keep 个 things 感恩节 small, to 希望 keep 大 things 家 local, 希望 and to 本 give 地 thanks. 的人少一点 That's all the time 懂了 we 吗 have for today. 本地的 Thanks, Dr. 就这个 Henry. 意思好那么我把画面稍微关一关那么我再把刚才的数字我再重复一下那么今天是星期一给大家汇报的呢是3天的时间段周五到周六是130个虾仁周六到周日是108个周日到周一120个3天总共358个总计到现在已经9739个其中飞沙卫生局3530个飞沙沿岸 沿岸是3530个飞沙卫生局4980个岛上卫生局220个内陆卫生局548个北部卫生局323个境外获得 BC 省境外获得是89个目前还在活跃的记录在案的是1353个案例住院有66个又少一点了我是看到高峰的时候是69上个礼拜前个礼拜都是69重症监护是22上个礼拜四是19那么这个礼拜是16那么目前为止现在全省有3010个人还在我们的公卫系统的工作人员的监督下自我隔离那么很遗憾过去的3天里边新增了4例死亡总数呢就到了242例所以我再重复一遍在过去的3天里边新增130个是周五到周六周六到周日是108个周日到周一是120个3天总计358个好了各位观众那么今天的 BC 省新冠疫情的新闻简报我们就现场直播到这儿我们本星期四再会